Hi everyone. In our last presentation session, we covered the topic of namespace. So I explained the need of namespace, why we need a concept called as namespace. So in header files, there will be global identifier. If you redefine the global identifier, it leads to redefinition of identifier. In order to overcome this, we'll be using concept of namespace. So in that case, the value of the identifier, that is the value of m, which is 10, is local to the namespace ABC. Here, the value of m, 10.45, is local to the namespace XYZ. This is the need of namespace. So it avoids redefinition of identifier. The value of the identifier will be local to the namespace. Then we covered how we can access the value of identifier through namespace. First one, with the help of scope resolution operator, go to the namespace, then the identifier. Second one, with the help of a keyword called as using. So using namespace ABC. Now if you print m, then it will print the value of m, which is 10 in namespace ABC. Then global namespace, which is also called as STD namespace. It adds some problem, that is pollution of variables. So for example, in a1.h, this is a header file in which we have class X definition. Similarly, a2.h, we have class X definition. So when you create an object for the X class, the compiler will be in confusion whether to create an object for this X class or this X class. To overcome this, we are using namespace again, user defined namespace, as you can see. So now through the namespace, we will be creating an object for the class. So now the object for X class will be created for a1.h, which has namespace ABC. Similarly, here for a2.h X class, the object gets created. Sometimes the namespace will be very lengthy or long. So if you are using the namespace again and again, it leads to user override. To overcome this, we can use an alias for the existing namespace. So in place of this namespace, I can use a namespace called as Z. So these were all the concepts we covered in our previous presentation session. So in this particular presentation, we shall try to wrap up C++ concepts. So the last topic which is present in C++ is static data member. So once we cover this particular topic, from the next presentation onwards, we can start with Java. So first of all, what do you mean by a static data member? Why we need static data member? So a static data member has two major functions. The first one is to count the number of objects. So when you create a class, for that class, I can create many number of objects. So we saw we can create an array of objects. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೇಮು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಎ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಎ ಆಫ್ 1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಎ ಆಫ್ 2 ಡಾಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, when a variable value is universal or common to all the objects, then it can be made a static data member. Suppose ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೇಮು ರೋಲ್ ನಂಬರು ಸೆಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸೆಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮ್ will be 4 in all of the objects. In such a case, I can make SEM to become static data member. So these are the two major function of static data member. First one, which is to count the number of objects. Second one, whenever a value is same for all the objects, then such a data member can be made as static data member. So what is the need of static data member? Why we need static data member? Let us understand that in this situation. Consider a situation in which variable value is fixed. Like a SEM. The SEM value is fixed. It is 4 for all the students, all the objects. To implement this, there are two ways.
Initialize the variable value in every object. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ sem4 sem4 sem4. ಈಗ of0.sem4, of1.sem4, of2.sem ಆ ಥರ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ we will be initializing the sem to 4. This will increase the size of objects. So size of objects memory increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Will be occupying more memory. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಸೆಮ್ನ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಈಚೆ ಆ ಸೆಮ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. First one, initialize the variable value in every object. This will increase the size. Otherwise, initialize the variable as global variable. This compromise security. To overcome above problems, we can make the variable as static data member. So static data member has two major uses. First one, which is used to count the number of objects. Second one, whenever a data member value is same for all the objects, we can make that data member to become static data member. So it will overcome these two problems. So the next topic is some of the features or categories of static data members. What are all the features or categories present with respect to static data members? There are 6 major features or categories with respect to static data members. They are DM, TIM, C. DM ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿಮ್ ಸಿ, ಟಿಮ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಟಿಮ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ DM, ಟಿಮ್ ಸಿ. So these are the 6 major features of static data member. We shall go through all of them one by one. First one is D, declaration of static data member. So it cannot be initialized inside. That means you cannot initialize the value for a static data member inside a class. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. So whenever you are using any data member outside class, any data member or member function outside class, we need to use scope resolution operator. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4.5 ಅಂತ. So a static variable should be prefixed by a keyword called as static. So that means every object, whatever the object you create for X class, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 4.5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ XOB1 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ OB1 ಡಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು 4.5. ಅದೇ ರೀತಿ XOB2 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ OB2 ಡಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಸಹ 4.5 ಇರುತ್ತೆ. So this interest rate will remain the same, which is 4.5 for all the objects of this class. So this is how you can initialize a static data member. The initialization of a static data member should be done outside class. You cannot initialize a static data member inside class. That is the first feature, declaration of static data member. The second one is a static data member won't occupy any memory inside a class. So your static data member, since you are doing the initialization outside class, it will not occupy any memory. Let us understand with the help of this example. As you can see, on the class X anta ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, X class to definition start ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, interest rate ಅಂತ ಒಂದು variable declare ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That interest rate variable is a static data member.
ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ then now I am initializing the value. So scope resolution operator ಬಲ್ಗಡೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರು, ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಡೆ ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4.5 ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 12 ಬೈಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ C++ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ 4 ಬೈಟ್ಸು, ಫ್ಲೋಟ್ಗೆ 8 ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 + 8 12 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ your static data member won't increase the size of a class. So as you can see here, size of x anta kottaga it gives 4 bytes, which is the size of variable a. Variable a du size matra. So nimdu interest rate du size class x ge add up agilla. This is the second feature. First feature ಏನು, you cannot initialize the static data member inside class. The initialization should be done outside class. That is the first feature. Second feature ಏನು, your static data member won't add up to the size of class. That is the second feature. Memory, M stands for memory, D stands for declaration. Next letter ಏನು, T. T stands for data type. Your static data member can be of any data type. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಬಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ದ static data member. As you can see in this example, here I am using a string character array. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರು ಬಲಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಎಡಗಡೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ನೂನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಈ ನೇಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೂನ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So your static data member can be of any data type, not necessarily ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫ್ಲೋಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. You can use int, float, double, character. It can be of any data type. Your static data member can be of any data type. This is the third feature. So far we covered how many features? 3 features. Declaration of a static data member, it is initializing outside class. The memory, your static data member won't increase the size of class. Next one, data type, your static data member can be of any data type. Next one, initialization of a static data member cannot be done inside a class. This I already explained. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಪ್ರಿಸೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಪ್ರಿಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. The initialization of a static data member cannot be done inside a class. If you do it inside a class, it will give me syntax error. ಅದು ನನಗೆ syntax error ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this is my fourth feature. Next fifth feature ಯಾವುದು, a static data member can be used in a normal member function. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದು ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So inside class X, there is a data member and a member function. This data member is static, whereas member function is a normal member function. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ 4.5 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಸಹ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, you need to use scope resolution operator. So scope resolution operator ಬರೆದು ಬಲ್ಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ವಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So it will call the display member function. Inside display, I am printing interest rate. This will print 4.5 ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫೀಚರ್. ಏನದು ಫಿಫ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಏನು? ಎಸ್, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So far we covered 5 feature. First one ಏನು? Declaration of a static data member. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? With the help of a keyword called as static. Next ಏನು? Memory. Your static data member won't increase the size of class. Next ಯಾವುದು? Data type. Your static data member can be of any data type. Next ಯಾವುದು? Initialization. Initialization ಏನು? Your static data member should be initialized outside class. If you are initializing inside class, it leads to syntax error. Next, fifth one, a normal member function can access the static data member. Here displays a normal member function. Inside a normal member function, we are accessing the static data member. It will print 4.5. The last feature is a static data member can be of class data type. So far we saw your static data member can be of any primitive data type. ಸೊ ಇದು ಎನಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. So your static data member, you can create an object for the X class that should be static data member. Whereas ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೇನೆ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ as static, then you can create like this. So this is the last feature or category. Your static data member can be of ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ won't increase memory of class. Your static data member can be of any data type. Your static data member should be initialized outside class. Inside class initialize ಮಾಡಿದ್ರೆ syntax error ಕೊಡುತ್ತೆ. You can access the static data member inside normal member function. Your static data member can also be of class data type. So these are the 6 major features of static data members or categories. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ DM, TIM, C. So the last topic for static data member and also for C++ is static member function. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. A member function declared as static can only access the static. This is starting alla static. Can only access the static data members. It cannot access ಬರ್ಕೋಬೇಕು. It cannot access normal data members as shown below. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Your normal member function can access the static data member, but the reverse is not possible. That is, your static member function can only access the static data members. It cannot access the normal data members. So you will get a clear picture when we see the example. As you can see, this is my X class. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಗೆ 20 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ can access interest rate, but it cannot access A. Why? It is a normal data member. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ, a member function declared as static can only access the static data members which is interest rate, but it cannot access the normal data members which is A.
ನೋಡೋದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ 4.5 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 4.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ವೈ? Because your display is a static member function. Inside display, you are trying to access a normal data member. That's why this line will give me syntax error. So when you go to main function, for the X class, always the execution starts from main function. For this X class, I am creating an object. Through that object, I am calling the display function. ob.display ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 4.5 ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ display is a static member function. You are trying to access a, which is a normal data member. That's why it gives syntax error. So this is the topic you need to remember with respect to static member function. So in this particular presentation, we covered static data members. What is the need of static data members? So there were two major problems. To overcome that, we need a static data member. Then we saw the 6 major feature or category of static data member. Lastly, we saw static member function. Just go through the entire presentation session. So watch it with complete concentration. Till still, if you get any doubt, you can ping me with respect to your doubts. So this completes all the C++ topic. From next presentation onwards, we can start with Java part. So if I cover the next presentation, then it will complete the first internal portions. So once I post the next presentation, then we can conduct the internals for first internals. Then we can conduct the first internals, since all the portions of first internals would have been completed. So watch the entire presentation session. If any doubts, you can ping me. Thank you.